రెడీ కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పండి. గట్టిగా మాట్లాడాలి. మీ పేరు చెప్పాలి. నా పేరు రాజు అండి. ఈరోజు పై ఈవీ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ తాలూకా ఛార్జింగ్ పాయింట్ని ఈ 52వ వార్డులోని ఒక మన మధు షాప్ పేరు ఎంకే బుక్ స్టాల్ దగ్గర మన మధుగారి షాప్లోని ఇది ప్రారంభించబడింది. ఇది మన జియాని శ్రీధర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ జియాని శ్రీధర్ గారు దీన్ని ప్రారంభించారు. అలాగే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఏంటంటే 2 వీలర్ కానీ ఆటో కానీ ఇక్కడ ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైనా సరే. దీని ప్రైసెస్ కూడా అమికల్బుల్గా మన మధ్యతరగతి వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ రానున్న రోజుల్లో కొద్దిగా ఎక్కువగా మొబిలైజ్ అవుతాయి కాబట్టి పొల్యూషన్ అనేది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. అలాగే ఈ ఈవీ స్టేషన్స్ ప్రతి దగ్గర కూడా ఈ పై ఈవీ సొల్యూషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ పెట్టి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ నుంచి ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వరకు దీన్ని విస్తరిస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఈయన మన ఇఫ్తికర్ అలీ ఈయన సిఇఓ పై ఈవీ సొల్యూషన్స్కి. ఈయన ఫర్దర్గా ఏవైతే ఈ ఈవీ సొల్యూషన్స్కి మన డిఫరెంట్ ఛార్జెస్ మోడల్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నింటి కోసం కూడా ఈయన మాట్లాడతారు. ఓకే చెప్పండి. స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నో ప్రాబ్లం. నమస్కారం అండి. పైకి పెట్టండి. Namaskar Andy. I'm very happy to be here in Vizag. I'm brought up in Vizag. I'm a Vizag boy. This company actually is formed in Vizag. We are very happy to launch our station in Vizag. We've already launched about 15 stations all across India, from IM Bangalore to Pune Club, in Parbhani, in Malda, West Bengal. We're setting up stations in Nagpur, in Panvel, near Bombay, and so on. So we have about 15-20 stations already going. We have about another 20-25 stations in the next few months. This is an important launch for us because we're starting the innings in Vizag. I'm quite happy to start this with my school friend Madhusudan Rao. So he's given the location, and we're quite happy to be here. And we are setting up India's largest charging infrastructure. I want that message to be very clear. We are going to set up India's largest charging station network. We'll be setting up 10 lakh ilanti per lakh charging station particularly across India. So, and about 1 lakh stations, super stations. మా విషయం ఏంటంటే కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు, గుజరాత్ నుంచి అస్సాం వరకు జనాలు ఈవీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వాడి they should be able to travel using electric vehicles. So that is our vision, that's our mission. It's a very big mission. We are also trying to raise a lot of money, raising about 800 to 1,000 crores for this project. Some very big influential people are also involved. But this is a big event for us. We want to make it very accessible. We'll be everywhere. We'll be in locations, small, big, major malls, highways, main roads, railway stations, airports. We'll be there everywhere. We are looking out for people who want to join with us, associate with us as a distributor or as a franchisee. They can always contact us and contact our office here. And overall, this is a big event. I really thank every one of you for coming here and for 5 Solutions.